ngapha kwiyure yethu yesibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele, inkosi kakhulu ngokuhlala nathi. Tyhulukutu ke pewu sangena sele sidloba ingathi sileqwa ngasemva ngenjongo ke zoqinisekisa ukuba akukho nalinye inqaku elincangathi nelinika umdla esilishiya ngasemva. Singatyhala ke kwelethu. Nadia, ungakho sincede sikrobise kumanqaku esingawalindela kule yure? Hayi kaloku nakanjani. Kwiyure yethu yokuqala sichaphazele izinto eziqela uquka ke umba wasephalaphala nowase-KZN ANC. Xa siqhubela phambili nenkqubo yethu naku ke okunye ongakulindela iindaba ezisematheni, udliwano-ndlebe nochef Makoti, olunye nothando mxoli malunga ne-African Football League, ze elokugqibela silenze norhasa Chawe Ngingqi oyimbongi. Hlala nathi ungagungqi. We are proud to have a judiciary that is not captured, that refuses to be captured. Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa uthulele ijaji zeli umnqwazi ngokungabandakanyeki kwizenzo zorhwaphilizo. Umangiti yande baba siveze. Listen, this is Kenan Nyatend, of course, your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele, la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday, we are on, and there's sports, entertainment, and everything. Listen, keep on tuning in, and may God bless. I love you. Umongameli uCyril Ramaphosa uliqhwabele izandla igqiza lejaji kweli lizwe ngokumelana nokuthatha amagunya alo nokungazimanyi nezenzo zorhwaphilizo. Inkohlakalo seyiphenduke into eyinsuku zonke kuleli. Lokhu kuza emva kokuvezwe yikhomishana eyayiphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Umengameli uhlanganise umkhandlu kazwelonke olwisana nenkohlakalo ukuze weluleke uhulumeni ngokufanele akwenze ekulwisaneni nenkohlakalo. We must be forthright about one of the great weaknesses where we have fallen short, and that is with regard to corruption. All South Africans suffer from corruption when goods and services and resources meant for public benefit are misappropriated. uRamaphosa uphinde wachaza ngomsebenzi owenziwa uAdvocate Shamula Batoyi ukuvuselela iNPA. What had happened to the NPA? It had been weakened, it had been captured, completely, almost destroyed. The skilled people had left, or they had been railroaded out. And when you talk about prosecutors, you're talking about people who should know their craft. Inhloko yombuso ibonge uphiko lozobulungiswa ngokuma njalo ngokunqaba kulabo ababefuna ukudicelela phansi ukusebenza kwentando yabantu kuleli. Ngosamkele Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eBoksburg. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe uNaledi Pandor uthi iPitoli ayikasithathi isigqibo sokuba imkhombe indlela kusini nawo nozakuzaku wase-Israel eMzantsi Afrika. I have not tabled a proposal to the cabinet. Ebethetha ipalamente nabaphathiswa beqela lezokhuseleko okanti ikhabinethi ibhengeze ebutsheni bale veki ukuba iyabarhoxisa bonke oonozakuzaku baselizweni laseSirayeli kwaye isikhundla sikanozakuzaku waseSirayeli siya sisibabuthathaka. Ibingumdlalo weqonga kwityala eliphakathi kwelinye ityala likaSenzo Meyiwa izolo. Uxwebhu lufunwa inkundla ephakamileyo yasePitoli olunokuthi lunike inkcukacha malunga nokwenziwa ngamapolisa nomtyholwa wesibini uBongani Ntanzi emva kokuba bemkhuphe ngaphandle kwezisele kangangeeyure ezimalunga ne-18 likhatywa ngokuba alavunyelwa ukuba libe yinxalenye yenkqubo zenkundla. As we were sitting and during the break, my lord, I saw the document. When I handed it over to Mr. Baloyi, it was written confidential. However, I saw the document now roaming around in
in court, my lord. Who else had that document? I saw Muzi in possession of it, and all the accused were reading it, my lord. Who gave it to? I do not know who gave it to them, my lord. And now I am being worried, my lord, for our witnesses, especially in those cases. And some of those cases also affect some of the accused. I would not mention them by names. And in all these cases, my lord, there are firearms that are involved. What People were shot. People were kidnapped. And other people were threatened. So I was worried if my witnesses would still be alive tomorrow. Okanti ityala lokudlwengula lityabekwa mulemo Jubjub Marohanye limiselwe umhla we-11 kweyoMnga kwaye ujongene ke namatyala aquka ukudlwengula, ukuzama ukubulala kunye nokubetha. Amagqwetha aye avunyelwa ukuba luhlehliswe olusuku ukuqokelela ulwazi oluthe rhatya, kodwa isicelo sikaJanuwari sakhatywa. uMarohanye nowazinikezela kwisikhululo samapolisa eBrixton kweyeKhala uwaphikile onke amatyala anxulumene neziganeko zonyaka ka-2006 no-2009. Ukanti ke umbutho we-ANC KwaZulu-Natal uzikhabile izityholo zokuba usihlalo walombutho ephondweni uSiboniso Duma ujongela phantsi inkulumbuso yephondo uNomusa Dube Ncube. Kukho ividiyo ejikelezayo kumakhasi ezonxibelelwano ebonisa uDuma ethatha indebe yeWeb Ellis. uDuma uphakamise indebe nomdlali wamabhokobhoko uEben Etzebeth ngethuba beseThekwini. Inkokheli yamanina kuzwelonke kulombutho ikhuphe ingxelo igxeka isenzo sikaDuma. Ilo mfanekiso osuqala izinkulumo mayelana neqhaza likaNdunankulu KwaZulu-Natal. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC namaqembu aphikisayo asigxeke usihlalo we-ANC esifundazweni uSiboniso Duma ngalesenzo. Unobhala ke we-ANC esifundazweni uBheki Mtolo uthi ke lokhu okubonakala kule video akusho lutho ngokusebenzisana kukaDuma benoDube Ncube. Bavumelene noDuma ukuthi uma ngabe seyiphakanyiswa ngempela indebe bayiphakamise ngoba ngeke azakwazi ukuhambelana ukuya phezulu nalinsizwa yakwa ekuthiwa Elizabeth ngoba inde kakhulu. uDube Ncube uthe ke angeke akuvumele ukuthi abokeleke phansi njengomholi. I do not believe that I can be overshadowed. I think I'm a woman enough, I'm strong enough, and I'm a leader enough, and I do not believe that any woman at any time need to feel overshadowed. Unobhala ke uMtolo uphinde waxeka isitatimende esikhishwe uphiko lwabesifazane kuzwelonke. I seriously doubt they were genuine. I think they are in another program, but you are not surprised. I-ANC yesifundazweni bilokhu ukugwema ke ukuthi uNdunankulu kube ngumholi ongeyena usihlalo wesifundazwe. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi kungenzeka kube khona umntontsiswano kulabaholi. Iqiniso lithi lolu daba lungaphezulu nje ukuthi kukhona owesilisa nowesifazane kodwa luthinta isithunzi seqembu okusho ukuthi ubuholi beqembu yibona okufanele busheshe busukumele lo daba. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC luthi angeke lusaphawula ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ukanti ke mbukeli wami phambi kokuba uphume uye kwindawo ngendawo zakho kaloku ezibalulekileyo rhabula nalo uqikelelo lwemozulu.
Siphinde sikwamkele kwinkqubo ndaba yakho yasekuseni Ekhaya Jikelele apha ke ku SABC le high. Ayike mbukeli walapha ekhaya kuthe kanti ke namhlanje ndifike ngethamsanqa kuba kaloku lixesha lokuba sike sithi ram nje sithi ukuhlafuna mbijana. Namhlanje ke kuzibondiwe sinotinyiko Cynthia Rikhotso owaziwa ke njengochef makoti. Utinyiko une higher certificate in marketing kwi-University yomzantsi Afrika iUNISA, izifundo ke zobunjineli bombane eKuruleni West College kunye ke ne-certificate in enterprise development program in professional cookery. Kuyabonakala into kokuba ayinoko ngumpondo zihlanjiwe. Utinyiko lona ke waseka ishishini lakhe lokurhweba intsengo kwaye ke unevenkile ethengisa ukutya okukhawulezayo ese-Crystal Park. Le nkampani ke ibonelela ngeenkonzo zokutya kubathengi abohlukeneyo kuquka isixeko sase-Ekuruleni kunye nezinye iindawo eziziziphaluka. Utinyiko ke ulapha estudio ngalentsasa ukuzosirhobisa ekutyeni kwakhe. Tinyiko, or rather should I say Chef Makoti, thanks for joining us and welcome to Ekhaya. Thank you so much. I mean, okokuqala, I should just say intoba intle into endibona apha jonga uze full guns blazing. But let me just give you this opportunity to talk to us about the business that you have, because we see into kokubana kumzantsi Afrika kuphela there's many local people that don't have such a platform. But how does it mean for you to even get this platform that you have right now? Shakusungula, let me talk with my language. Shakusungula namshawata inquiry the customer tamina inkwatu mina Tinyiko Rikhotso. I'm the founder of Ntsengo Trading. I feel so blessed to be here. I feel growing. I'm growing. The business is growing, and the business is growing because people are supporting the business. So I would like to say thank you so much for this opportunity, for allowing me, showing me that I can do these things. Na Nyiko lengana yona. Nyiko is a talent lengana yona. Okay. It's isipho lesinginaso ekudleni. So ngiyabonga ukuthi bakunikeze isikhathi ukuthi ngizoshow up ukuthi nayi italent yami lengayipha ngoNkulunkulu ngokusebenza ngezandla zami. Mamela chef, uthetha ngento yoba unesisipho sokupheka. Ndinomdla wokwazi, ngiqinisekile nababukeli banomdla wokwazi, siqale nini esi sipho? At what age did you start having passion for food? Lesipho satala ngikhule ngibona umamam umuntu okuthanda ukupheka too much. So nguye the way ngikhule ngakhona bekuwumuntu wakuthi uhlala phekela emzini la ashadele khona, ngizothi la ashadele khona. So bengihlala ngimbona apheka, siphekela ngabo Christmas, sije sidla abo dessert, abo like 7 colors, sidla abo maplata. So ngakhula ngithanda lento. I think ngithathe kuye. So mangiloko ngikhula ngabona ukuthi this thing man I need to ukuthi ngikhulise iyaziwa ngobantu ngoba umamami wayenza wadina wayenzela emakhaya. Also nayo umamakho ebengumuntu woshishino lokutya. Yes, even now usapheka emakhaya. Okay. Ukubona into ba uzeke emzekweni kumama wakho. Kodwa sivile into kokuba ukuzokudika ngoku you have about 6 employees under you. That's your staff. Lonke kwenza uzive njani in a climate esikuyo eMzantsi Africa of unemployment? Mawubona umzansi uyabona ukuthi umsebenzi awukho, mara semangibona ukuthi nami ngicreate umsebenzi iyangijabulisa. Ngiyabona ukuthi omunye umuntu uthola isingo ngendaba ya this company, so iyangijabulisa kakhulu. Ngiyabona ukuthi umsebenzi siyawu create, and then like now we adding more, we're gonna employ more people as the business is growing. Also the business is growing, so we're looking to employ more people. Okay, absolutely great. I mean, sithe xa sithetha pha kwintswayelelo sathi into kokuba unezidanga zobunjineli. You have an engineer degree. Yes, I'm a qualified electrical fitter. Imagine. So abantu abaninzi wena Chef Makoti bayazibuza into kokuba hayibo, out of all things that you could have done, you could have pursued your degree, you could have even worked for big companies. I was in a big company. Why I'm from Transnet. I'm the product of Transnet. Okay, all right. Ndifuna ukwazi into kokuba ela nyathelo, that step that you took, what inspired it? Because like I said, contrary to popular belief, I would have personally gone for that degree. You know, sometimes as a parent, nami ngiyayibona ne abazali bami bebafisa ukuthi ngibe nedad
career engineering ukuthi nami ngibe engineer ngizosebenza bebanga believe in business but mina because I have passion nge-business and knowing ukuthi this thing I won't let it go. I want to grow it. I want to show people that you can do this beside engineering. Yes, I was not happy in engineering. My happy place is the kitchen. So when I'm in a kitchen, I'm so happy. I find joy in kitchen and I create more things in kitchen. So in that place, I was there because I was looking to work and also just income to survive. Yes, income to survive, but it was not my passion. It was not your place. It was not your happy place. It was not my happy place. place. Chef Makoti Chonga. Ndiyayazi uba le happy place yakho so nami ndicela uba kwi-happy place yakho. Kasichazele banzi ke ngoku ngale nto silungiselele yona namhlanje. Masiqale kweli cala. What do we have here? And maybe you can also talk us through some of the menus that you have. Okay. Namhlanje ne ngiphethe ama-sandwich. La is a cheese and bologna sandwich. And then la is egg mayo sandwich. Okay. And then ngiphethe iplata la. Iplata yami kunama sticky wings, kunama drumsticks, kune sweet chili sauce, and then sinama chicken wraps. So i-sweet chili sauce le yenzele i-wings ezizibabayo. Ezibabayo. Okay. All right. Kuma drumstick. Ndisafuna ubuza phana so ingaba mhlambi ngaphambi koba because abanye bethu ingakumbi abantu basePhlanti amadoda bona bakholelwa ekuyeni ngqo straight enyameni. Ingaba mhlambi kufuneka siqale kwelicala. This is called I forgot the name how you call it but is this starters or if I should say should we start here and then proceed to here? Yeah, you can take here and then taste this one with sticky wings. Mawuzidla zonke zithesta kamnandi nezimnandi. Heinz awuzivela so ungqamba ngothi ndizawuzivela. Mhlawumbi you might as well just tell us as I take a bite here of the benefits of such a sandwich. Lama sandwich it's easy to make and then manje ngoba siya kuma festive ne. Kuma festive most of my clients bayalotshola angazi ukuthi in your way niyenza kanjani. Most bayalotshola abantu so ma abantu baletha imali angithi siba preparela ukudla. So ma abazolotshola abantu thina we prepare food for them. So this one is right for them because it's so simple in a low budget that you can afford. Just prepare, and it's easy to make. It's easy to make. Uthi nawo makoti mabafika la bathi yo sadla kamnandi kwamaluleka. Uyabona? Batyiwa kamnandi. Okay. Kuyaphawuleka wena chef into kokuba iplata zizinto ezilula. It's easy things to do. Maybe what are some of the advantages of going for a plata instead of traditional cooking food? Iplata it's so easy because you can go ama-picnic ngayo. And it's like I can say it's much faster to prepare and it takes time. Like ayisheshibola njengamanje angithi kuyashisa abo papa siyayithatha isiyise abo picnic so ma uprepare kanje it's so simple and ingaseva abantu bayi-10 to 15 people. Okay. All right. So engaka. Okay. All right. Ndifuna udiga in ke ngoku. So apha kukho ntoni apha? What is inside here? It's bread crumbs, not bread crumbs, chicken crumbs. Oh, chicken crumbs. Yes, and then kune lettuce no tomato. Unganimindi mina ingathi ndibuye ntombi ujonga uba ndiqale ngaphi. Kuninzi apha. Sizawuva singadlulela also kanene uthe ndithi ngci apha. Yeah, nika apha uzoyizwa kahle. Ayindaphuma ndihlothi ndiyaxela. Masize ngapha. Siphethe ntoni ngapha? Lana ne siphethe ama-meatballs and then siphethe amasamusa lana kunama flavor ayi-2 kune cheese mince and then kune chicken jalapeno. I-chicken jalapeno inabuchilinyana. It's two different. Kule nto ingathi busamusa kanje. Yes. Okay. And then lana is ama-chicken crumbs. La is ama-mini pies. Mini pies. And what? It's chicken mini pies. Chicken mini pies. Yes. Okay.
All right. Before we go to the dessert, just briefly, Chef Makoti, we know that abantu abantsundu, black people, this aksiyona into evamileyo, ayinto eqhelekileyo into kokuba yenziwe. Perhaps talk to us rather about the significance of black people also tapping into this industry yokutya and what it can do for them. You know, ngihlala ngizitshela ukuthi if you can do something with your hands, it can make you go far. So la italent lesaphiwa yona asiyisebenziseni. We have different talents. Wonke umuntu uzale netalent yakho. If ungasebenzisa italent yakho ingakuyisa kude. Yes. And what are some of the achievements and the progress that you've made with company yakho thus far? You know, I love food, ne? But what I can tell you, with my achievement, I never paid a cent. Why? I was sponsored. The company was sponsored went to school. Okay, let's not call the name, yeah? Yes, yeah. I went to school and then I was offered, that's where I became a qualified cooker chef. Okay. And then I was also funded with some of the equipment. Oh, okay. That you use to most cook. Of the Okay. Lastly, as we wrap it up, ngasonde abonakele ndiyacinga into yoba kufuneka ube sepakini xa uzayinqamla. Okay, so talk to us, what do we have here? Lana sine a truffle and jelly and custard. A truffle ne jelly and custard. Londo leyo unxolele mbukeli kusemnandi ukutya kusaginyeka. Londo leyo sisondela kwi-festive season wena chef. So ndiyacinga into yoba ezi dessert zimile bunjalo into kokuba zikwazi uku-accommodate abantu be-festive season. Mhlawumbi ungakho usithi walk through the process. Mhlawumbi masikhethele umzekelo. How do I make this? Because I'm also asking for the gentlemen in the room here. How do we make this? How do we prepare it? Lane, it's a jelly, custard, and then inside la I mixed with a carrot cake, a trifle. So lana you prepare your jelly aside, you prepare your custard aside, and then you will start picking up. I prepared my carrot cake, I prepared my jelly, I prepared my custard. Okay, so when you prepare it, you prepare the different types of the food that you use here separately. I separate and then say I package them. All right, okay, we can just conclude the interview then. But ndiyafuna ukuthi umbukeli wekhaya Jikelele into kokuba ayinoko kuvuzisa izinto ukutya okukhoyo ke apha. But as we close it, wena Chef Makoti, kukhona omnye umuntu naye osibukeleyo ngalomzuzu othi naye unomnqweno wokuba yi-chef kodwa akawazi amanyathelo that they should take. What sort of advice would you give to up-and-coming chefs like you? What I can say, especially to young ones, let's not give up. It is our time to shine. And if there's a problem, make sure you find a solution. Everything has a solution. And if you meet a challenge, don't dwell on a challenge. Dwell on finding a solution. That's how you will grow. That's how you will grow. Yes. Well, I think mnyami solution kokuba xa sisiya evenkileni apha ndibe ndiqhubeleka ndisitya. Enkosi kakhulu ke lowo ke mbukeli ibinguye ke uTinyiko Rekgotso aka Chef Makoti esibonisa ke ngokutya kwakhe esitsho ke naye ngqina ngokwenene nangenyaniso kokuba zibondiwe. Kwalo mzuzu masikhabe sithabatha ivenkile xa sibuya siyaqhubeleka nenkqubo. Hlala nathi. Ukanti ke umdlali weSpringbok uMani Libbok wamkelwe ngovuyo olukhulu eGeorge eNtshona Koloni nangona uLibbok wafudukela kule dolophu ngo-2014 ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo uthathwa njengeqhawe lendawo. Akujwayelekile ukuthi umuntu ahlangane nomdlali amthandayo kanti abantu baseGeorge balithakasele kakhulu leli thuba. It was amazing to see him in person. It's the first time that I saw a Springbok in person. So that was for me a privilege. Oh, I said well done and you made us proud as George and South Africa. I feel proud. Go Baka! uLibbok wadlala iqembu lendawo SWD Eagles ngaphambi ukuthi adlalele eBlue Bulls kanye neStormers. Kodwa njengomunye wabadlali abanqoba indebe yomhlaba useyiqhawe kule ndawo.
It's indeed a great pleasure for us, especially for me as a district mayor, to host Mani Lebok. He is the son of the soil, and this is an opportunity for the youngsters to look up and to meet a hero in person. He's not just a hero, but he's a world champ. And this is to show, this is an indication that they're going to follow soon. uLibok ungomunye wabadlali abazothatha ikhefu inyanga yonke ngaphambi ukuthi abambe iqhaza ku-United Rugby Championship ngenyanga ezayo. Okanti ke mbukele kukangako ke kwezemidlalo kodwa ke xa sivele evenkilini sikhumbuza into kokuba sobe ke sinalo udliwano-ndlebe nentatheli yalapha ke SABC kodwa kwalo mzuzu masikhambe sithabathe ikhefu. Siphinde sikwamkele mbukeli we-Ekhaya Jikelele enkosi ngokuhlala nathi. Uzusakhe ezide ke nowaziwa kakhulu ngorhasatsha wengqiqo yimbongi eyinzwalelwane ke yaseMpuma Koloni. Uzide lo uzenzele ke igama kwicandelo lezobugcisa kwaye sele ephumelele imbasa eziliqela. Sinaye ke apha endlini yethu yosasazo ukuze ayichopha ayichaze. Zusakhe sogalelekile nawe kwandonga ziyaduma. Ndingenile bhuti wam, ndiyavuya ukuba lapha kunjani? Ndiyacenga. Ndiyafuna uba ngaphambi kokuba sikhe singene banzi kohambo lwakho engakumbi njengembongi ukho sichazele nje kuqala into kokuba uzusakhe okanye mhlawumbi urhasatsha ngubani. Uzusakhe ezide uzalelwe eBhayi, emveni koko wakhula nje kancinci ke waya ukuhlala eMthatha, ehlala nomakhulu wakhe notatomkhulu wakhe. Kulapho ke ndizifumene khona ndafumanisa into yoba ngaba uthando lwam olu lwesiXhosa lusuka kubo ke because bathetha isiXhosa esisulungekileyo. As a person osuka eBhayi bekunzima kakhulu ke ukutransitiona kwisiXhosa saseMthatha ndizive ukuba ngaba noko ndithetha isiXhosa esisulungekileyo. So ndingathi babe negalelo elingamandla kakhulu to the person I am and nendlela endibhala ngayo namhlanje. Okay. Sele ke ngoku uzithiye ngegama andazi noba mhlawumbi uzosichazela banzi ngoko but unegama elithi rhasatsha wengqiqo. Ingaba lisuke laphi ithini intsusa nemvelaphi ke kambeyelo ka? Lisuka kutatomkhulu wam uba uDemfene. Wedla ngothi uba ngaba ndimosha umonakalo ubonakale. Okay. And then he would also say uba ngaba undishiye netask uyayazi uba ngaba uzawufika yenziwe. Yenziwe ngocoselelo iphelele. So he would then say ke ngurhasatsha mntanam. Ndayithatha ke because it really inspired me ukuba ngaba ndifake inhliziyo yam kwinto yonke endiyenzayo. Kwakhona ke kuba ke ndiqonda uba with my poetry and my work I'm trying to make sure uba ngaba wisdom ethile, emntwini you learn something qho xa ndiperforma. So that's when ke ngoku kungena uwengqiqo. So it's rhasatsha wengqiqo, somebody who's going to do things ngokusuka enhlizweni yakhe and then akufundise. Kangoba ubungazazi nawe kuba usitsho into obuyinzalelwane yaseBhayi because kaloku eligama lisulungekile yaye linzulu elithi rhasatsha wengqiqo. Kodwa ndiyafuna ke ukusikhe singene kumbongo kanye komnye wemibongo onawo umqulu wawo. Ukhona umbongo obhalileyo ke kambe othi ukutshiswa ukutshintsha kwekhasi. Yes, ukutshintsha kwekhasi. Khawusinabisele into litshintshwayo. Okay. Ixesha elininzi ke njengambongi entsha encinci siqhelene nembongi mhlawumbi ezizi-praise poets okanye imbongi ezifika zibulele okanye zikhapha inkosi zisithini. So now kweyam i-poetry ndingathi ndisi-spoken word poetry because ndithetha nge-situations ezi-relative kuthi. Amabali afana nezinto ezithi erenkini, amabali afana nezinto ezithi xa ndigaleleke ezulwini. I try as much as possible ukubana ngaba ndenze izinto ngohlobo endicinga ngalo, and ukutshintsha kwekhasi now comes to the point that ndizama ukuba ngaba ngepoetry yam nditshintshe izinto, yabo ndizama into ngaba ndiveze into entsha icala abantu abangazange balicinga ukuba ngaba poetry could be entertaining, poetry could be uplifting, yabo sithethe izinto zenzekayo ukuthi zibuhlungu nezo zimnandi. But so ukutshintsha kwekhasi is the change of the game coming through ku-industry encinci eshokoxekileyo yepoetry. Uzame wena wenze into entsha abantu abangazange bayibona. Ngaphambi kokuba singene apho ubalule into yokokuba ukwanyathela ingakumbi nakwimiba emnandi. Mhlawumbi ngombi lo mba omnandi ongasichazela ngawo ke wanyathela ngawo. Ixesha elininzi I like into yoba ngaba ndithethe ngendlela abantu abalunge ngayo. Ixesha elininzi
in my journey as an artist, I've met abantu eziteksini Okay. who helped me find my way. Mhlamba apha eJozi kudala ndilahleka andiyazi zange ndaba lapha, but Yeah. I've had many people help me and assist me. So ezo zinto ndiyazama kangangoko uba ngaba sizithethe so that abantu bayazi uba ubuntu busekhona. Yeah. Umzekelo ndifike apha eRhawutini ndine-20 rand qha phantsi kwegama lam ndingazazi uba ndizawulala phi, but kwakhona usisi okuthiwa uncedisa amaqoma who offers me an accommodation and stuff. So kusekhona ukulunga. Abantu abalungileyo. Yabo, basekhona abantu abalungileyo that give you hope. Yes. Oh, mahle kakhulu lo mazwi. Ndiyafuna ke ngoba kwakule ntetho yakho sandokuyikhankanya ubalula into yokokuba le industry yenu ishokoxekile kakhulu ingakumbi le yembongi. Uyawufumanisa ke into yokokuba kubukhulu becala kubakho imisitho eyisindlekwe ukuzama ukunceda ukuphuhlisa izakhono zabo bazimbongi ezisakhulayo. Ingaba mhlawumbi ungathi igalelo lomisitho enoba nalo eluntwini okanye kubo ke abo bazimbongi lingaligalelo elinjani? Ndingathi okokuqala njengoba besenditshilo uba i-industry yethu ishokoxekile, asinawo amaqonga owaziyo uba okay unyaka nonyaka kukhona i-poetry festival, unyaka nonyaka kukhona i-poetry workshop eza kuthatha ikubeka emanqanabeni. So ukuba ngaba kungakhona mhlawumbi festivals in place unyaka nonyaka to make sure you introduce new poets okanye i-poets ezindala zisinika ileli ukuze thina nathi sifikelele at a point of being booked. Uyazi uba ngaba inyanga nenyanga usendaweni ethile wena, ngeveki elandelayo usendaweni ethile. So ndingathi weman siyayidinga kakhulu into yoba ngaba kube khona i-systems in place just for us, yabo. Uyazi uba ngaba kukho ebubeleni poetry festival, something like that. Alright, gqaba nje kule mizuzwana embaloshekileyo khakho sixelele xa sikufuna sikufumana phi? Xa nindifuna ndingandifumana ku-TikTok @Khasatsha Wengqiqo, ndingandifumana ku-Facebook @Zusakhe Khasatsha Zide, okanye ke ndikhona naku-Instagram @Khasatsha Wengqiqo, ndikhona ku-YouTube Khasatsha Wengqiqo. I try as much as possible uba ngaba ndi-spread out to all social media platforms. Ndingabulela abantu bakuthi xa benondifollowisha bandibhukishe zonke ke i-details zam ziba phaya. Jonge bisengathi ayatyibilika bisengathi yaqala uyatyibilika. Ambuhambe Khasatsha, enkosi kakhulu ngokuba khona enkqubeni yayo, sikunqwenelela konke okuhle. Ukhumbule into yoba sobabini sizinzalelwane zasemthatha sokuphakamise lo flag yalapho. Lowo ke mbukeli nguye ke uZusakhe Zide nowaziwa ke ngelika Khasatsha Wengqiqo. Sinabisela banzi ke ngomsebenzi wakhe, kodwa kwangoku masikhabe sitha bathi khefu uhlala nathi.